Good morning students. Myself Uma V.Geervani from Karnool district. I am working as a PGT in chemistry. In this session we are discussing biomolecules. Lesson backside questions we are discussing. So in that some 2 marks questions, some 4 marks questions we are discussing in this session. So let us go to first question. Define carbohydrates. Define carbohydrates. So carbohydrates definition is optically active polyhydroxyaldehyde or ketones are called carbohydrates. Optically active polyhydroxyaldehydes are polyhydroxy ketones. Good morning students. Myself Uma V.Geervani from Karnool district. I am working as a PGT in chemistry. In this session we are discussing biomolecules. Lesson backside questions we are discussing. So in that some 2 marks questions, some 4 marks questions we are discussing in this session. So let us go to first question. Define carbohydrates. Define carbohydrates. So carbohydrates definition is optically active polyhydroxyaldehyde or ketones are called carbohydrates. Optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones are called carbohydrates. Examples: glucose, fructose, starch, lactose, etc. Examples: glucose, fructose, starch, lactose, etc. These are the examples of the carbohydrates. Okay, so in this definition carries 1 mark, example carries 1 mark. So totally carbohydrate definition carries 2 marks. Okay, so definition of the carbohydrates: optically active polyhydroxyaldehydes or polyhydroxy ketones are called carbohydrates. So examples: glucose, fructose, starch, lactose, etc. All monosaccharides are all carbohydrates. Okay, this is the first question. Next, go to second question. Why are sugars classified as reducing and non-reducing sugars? Why sugars classified as reducing and non-reducing sugars? Okay, so the answer is carbohydrate contains free aldehyde or alpha hydroxy ketone functional group, and they can reduce failing solution and tolerance reagents. So which carbohydrates to reduce this failing solution and tolerance reagent is act as a reducing agent? Okay, so they are classified as reducing sugars. Again I repeated, the compound, which compound, that compound means which carbohydrates reduces failing solution and tolerance reagent, such type of carbohydrate is classified as a reducing agent. Okay, so reducing sugar means carbohydrates cannot reduce failing solution and tolerance reagent. So because there is no free aldehyde or free hydroxy ketone in the group, so these are called non-reducing sugars. Okay, non-reducing sugars means carbohydrates cannot reduce failing solution and tolerance reagents. Why they cannot reduce is because there is no free aldehyde or alpha hydroxy ketone in the carbohydrates. So it is called non-reducing sugars. Okay, this is the answer. So in this question, classification of reducing sugars, they carries 1 mark, and non-reducing sugars, they carries 1 mark. Totally 2 marks. So this is the second question. Again I repeated, why sugars classified as reducing and non-reducing based on the functional group. Based on the functional group, they are classified into 2 types: reducing, non-reducing sugars. Carbohydrate contains free aldehyde or alpha hydroxy ketone functional group, and they can reduce failing solution and tolerance reagent is called reducing sugars. Next, carbohydrates cannot reduce failing solution and tolerance reagent because there is no free aldehyde
or alpha hydroxy ketone group, they are classified as non-reducing sugars. Okay, this is the another question, 2 marks question. Let's go to another question, 2 marks question, that is what are anomers? What are anomers? So anomers means we have already discussed ketone alpha beta form exhibit containing anomers. Diastereomers of cyclic forms of sugars are similar molecules different in the configuration at the C1 atom of the aldose, C2 atom of the ketone are called anomers. For example, if you take glucose, at C1 carbon aldehyde group is present. Aldehyde group present in fructose, C2 carbon ketone group is present. So aldehyde and ketones are the anomers. Okay, so other example is here alpha glucose and beta glucose. Alpha glucose, the structure of alpha glucose we are writing OH group above of the below of the cycle present. Again I repeated, alpha glucose means OH group present at C1 carbon lies below of the cycle. So it is alpha glucose. Beta glucose means OH group lies on above of this cycle. So it is beta glucose. Okay, so beta glucose means OH group lies on the above of the cycle. So it is beta glucose. Anomers, alpha beta glucoses are anomers of the glucose. Okay, again I repeated, the definition of the anomers is diastereomers of cyclic forms of sugars are similar molecules but different in their configuration, where at C1 atom of the aldose, C2 atom of ketose are called anomers. Okay, so again I repeated, what are the monomers? Diastereomers of the cyclic forms of sugars are similar molecules differentiating in their configuration at C1 atom of the aldose or C2 atom of the ketose are called anomers, and this carbon atom is called as anomeric carbon. Examples of the anomers: alpha glucose and beta glucose. Okay, so next question, write the ring structures of the D-glucose. What are their names? Okay, write the ring structures of the D-glucose and what are their names. So here 2 glucose pyranose structures are there in this alpha glucose pyranose structure and beta glucose pyranose structure. So what is the difference in these 2 structures? That is only at C1 carbon. At C1 carbon there is a small difference, that is OH group. In first structure, alpha D glucose pyranose structure, OH group lies on the below of the cycle. So below of the cycle the OH group is present. It is called as alpha D glucose pyranose structure. Okay. Second structure, beta D glucose pyranose structure. So in this structure the OH group lies on the above of the cycle. So it is beta OH, beta D glucose pyranose structure. This is the difference only present at C1 carbon atom OH groups. Okay, so these are the names of the glucose. It's very important. Alpha D glucose pyranose structure and beta glucose pyranose structure. These are the 2 structures of the D glucose. Okay, next question. What are proteins? What are proteins? Give an example. What are proteins? Give an example. So here proteins are polymers of alpha amino acids. Proteins are polymers of alpha amino acids. A polypeptide proteins are polymers
polymers of alpha amino acids. A polypeptide chain with more than 100 amino acids having a molecular mass higher than 10,000 units is called a proteins. Okay, I'm gonna repeat it. What are proteins? Proteins are polymers of alpha amino acids. So the definition of the proteins, I write proteins are the polymers of alpha amino acids. సో ఈ ఒక్క పాయింట్ రాసిన చాలు మనకి 1 మార్క్ వస్తుంది. ఏంటది? ప్రోటీన్స్ ఆర్ పాలిమర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్. సో ఈ పాయింట్కి మనకి 1 మార్క్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్కి 1 మార్క్. ఓకే, ప్రోటీన్స్ ఆర్ పాలిమర్స్ ఆఫ్ ఆల్ఫా ఎమినో యాసిడ్స్. ఏ పాలీపెప్టైడ్ చైన్ with more than 100 amino acids having molecular mass higher than 10,000 units are called a protein. Examples of the protein is egg yolk, blood serum, hemoglobin, myoglobin are the examples of the proteins. Okay, so in this question the definition of the protein carries 1 mark, example carries 1 mark. Totally 2 marks are carrying this question. So in first definition we write only proteins are polymers of the amino acids. It carries 1 mark and example carries 1 mark. Okay, is it clear? Next, go to next question. What are the fibrous proteins? So proteins are classified into 2 types. One is fibrous proteins and second one is globular proteins. In that fibrous proteins, what are the fibrous proteins and give the examples. Fibrous proteins definition is the proteins having parallel polypeptide chains held by hydrogen bond and disulfide bonds are called fibrous proteins. Again I repeat it. The proteins having parallel polypeptide chains held by hydrogen bond and disulfide bonds are called fibrous proteins. These are insoluble in water. They are insoluble in water. So insoluble in water is called fibrous proteins. So examples of the fibrous protein is keratin and myosin, etc. Keratin and myosin are the examples of the fibrous proteins. Okay, so proteins are definition. Proteins are classified into 2 types. In that first protein is fibrous protein. Okay, fibrous proteins are the parallel polypeptide chains held by the hydrogen bonds and also disulfide bonds. Example keratin and myosin. Okay, next second classification of the proteins, that is globular proteins. So what are globular proteins? Give an example. Next question. So the globular proteins, the proteins having spherical shape are called globular proteins. So globular proteins, how they globular proteins? The proteins having spherical shape are called globular proteins. So these are soluble in water. Example insulin and albumin. Okay, insulin and albumin are the examples of the globular proteins. Okay, these are the 2 types of the proteins. Okay, next question. So what are amino acids? What are amino acids? Give 2 examples. So first, carbon compounds containing both NH2, that means amine group, and COOH group, that is carboxylic group, are called amino acid. These are building blocks of the proteins. These are the building blocks of the proteins. So carbon compounds containing both amine group and carboxylic acid group are called amino acids. These are the building blocks of proteins. Example glycine, alanine, etc. Glycine, alanine are the examples of the amino acids. So in this question definition is carrying 1 mark and example carrying here 2 examples they are asking. So each example carrying half mark. So amino acid definition 1 mark, each example carries half mark. Total examples they get 1 mark. Totally 2 marks in this question carry. Okay, next question. What do you mean by essential amino acids? Give 2 examples for non-essential amino acid. So can I repeat it? What do you mean by essential amino acid?
Give 2 examples for non-essential amino acids. So in this question, we know first essential amino acids and what is the non-essential amino acids and their examples also. So let us see what is non-essential amino acids and what is non-essential amino acid. So first one, essential amino acids. The amino acid which cannot be synthesized in the body and must be supplied through diet are called essential amino acids. The amino acids which cannot be synthesized in the body and must be supplied through diet is called essential amino acid. Okay, examples: tryptophan, valine, lysine, histidine, etc. These are the examples of the amino acid, essential amino acid. Again I repeated, essential amino acid is the amino acid which cannot be synthesized in the body and must be supplied through diet is called essential amino acid. Examples: tryptophan, valine, lysine, histidine, etc. Okay, next, non-essential amino acids. The amino acid which can be synthesized by the body are called non-essential amino acid. Again I repeated, non-essential amino acid means the amino acid which can be synthesized by the body is called non-essential amino acids. Example for non-essential amino acid is cysteine, glycine, alanine, aspartic acid, etc. These are the examples of the non-essential amino acid. Okay, so in this question, in these 2 points, the question is asking by us what is essential amino acid. So here we are writing only the definition of the essential amino acid. It's carrying 1 mark and 2 examples for non-essential amino acid. Okay, so in second point we are writing only the examples of the non-essential amino acid. So it carries 1 mark. Each example carries half mark. Okay, this is the essential and non-essential amino acids with the examples. Next, go to Zwitterion. What is Zwitterion? Give an example. It is very important for final exams, 2 marks question. Okay, in aqueous solution, the carboxyl group of amino acid loses a proton which is being accepted by amino group, resulting in the formation of a dipolar, is known as Zwitterion. It means, for example, if you see below of one equation is there, in this equation first it is a one amino acid. In this amino acid, NaH2 amine group present and carboxylic group COOH group present, both present. Amine group and carboxylic both are present in the compound. So it is a Zwitterion. How they called as Zwitterions? Here amine group, nitrogen is a central atom. They contains lone pair of electrons in its valence shell. Okay. So again I repeated. So in Zwitterion, in the amino acid, amine group is present. In this amine group, nitrogen is the central atom. They contain lone pair of electrons in its valence shell. These lone pair of electrons to attract the hydrogen present in carboxylic group. Hydrogen present in carboxylic group by the formation of the ions are dipolar ions, that is NH3 plus COO minus. These are the dipolar ions. So formation of that compound dipolar ion is called Zwitterion. Okay, so when again I repeated, what is Zwitterion? Give an example. In aqueous solution, the carbonyl group of COOH amino acid loses a proton, and that means here COOH group hydrogen will be loses and is being accepted by the amine group. This carboxylic group is removing hydrogen, is attracted to the amine group by the formation of NH3. That means dipolar ion will be formed. That dipolar ion is called Zwitterion. Okay, so this is neutral because in this positive and negative charges are developed. So it is a neutral, but
both contains positive negative charges. Okay, this is the Zwitterion. In this question, Zwitterion definition carries 1 mark, example carries 1 mark. Okay, next, write the biological functions of nucleic acid. Write the biological functions of nucleic acid. Okay, so biological functions of nucleic acid is four types. We are writing 4. In this, sometimes 2 points they give 2 marks, sometimes 4 points they give half mark, totally 2 marks. First point is, nucleic acids are responsible for the transfer of characters from one generation to another generation. Again I repeated, nucleic acids are responsible for the transfer of characters from one generation to another generation. So nucleic acid is mainly, we are observing it, DNA and RNA. DNA is a genetical compound. It is identified to which parents' heredity. It is very responsible for the nucleic acids. DNA is one of the nucleic acid. So it is changes. Changes means characters will be transferred to one generation to another generation. It is one of the biological function of the nucleic acid. Okay. So next, second, nucleic acid are responsible for the protein synthesis. Nucleic acid is responsible for the protein synthesis. Already we are discussing the definition of the protein is, it is the combination of alpha amino acid. Okay, so here this one we are writing nucleic acid are responsible for the protein synthesis. Okay, next, third point is, DNA fingerprinting is used for the identification of criminals. Okay, so in our thumbs, so many lines are present. For every person, they have different fingerprints. So that means, in this, based on these finger lines, the criminals are identified. So it is one of the function of the nucleic acid. At the same time, saliva, criminals' saliva, hair, they also contain DNA. It is also used for the identification of the functions of the biological function of the nucleic acid. Okay, and fourth one is to determine to determine parents of the individual. To determine the parents of the individual. Okay, these are the 4 biological functions of the amino acid. Again I repeated, biological functions of the amino acid. First one, nucleic acid are responsible for the transfer of characters from one generation to another generation. Second one is, nucleic acid are responsible for the protein synthesis. And third one is, DNA fingerprint is used for the identification of criminals. And fourth one is to determine parents of the individual. Okay, so in this, any 2 points we get 2 marks. Next question, how are proteins are classified as peptide bond? How are proteins are classified with the peptide bonds present in amino acid? Okay, so the answer is, proteins are classified into dipeptide, tripeptide, polypeptides, etc. So proteins are classified into dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, polypeptide, etc. Dipeptide. How the dipeptide formed? A dipeptide contains 2 amino acid linked together by peptide linkage. So amino acid means, in amino acid both amine and carboxylic group are present. If you take 2 amino acid are linked by the peptide linkage. Peptide linkage means here amide linkage. CONH2 group is amide linkage. It is also called as peptide linkage. Okay, so in here 2 amino acids are are linked by each other to form a peptide linkage. So such type of amino acids are called dipeptides. Next,
So here dipeptides we are discussing. Then let us go to tripeptides. A tripeptide contains 3 amino acid linked to each other by peptide linkage. In dipeptide 2 amino acids are using, in tripeptide 3 amino acids are using. Both are linked by peptide linkage, that is amide linkage. So amide linkage means CONH2 group is the amide linkage. It is a peptide linkage. Polypeptide means they contains more than 4 amino acids. That means 4 to 10 amino acids linked to each other by peptide linkage. Such type of amino acids are called polypeptide amino acids. Okay, so number of amino acids is equal to number of peptide bonds plus 1. Okay, so this is the answer. So we're going to repeat it. How are proteins are classified with the amino acids present in peptide bonds? Okay, proteins are classified into dipeptide, tripeptide, tetrapeptide, etc. and polypeptides. In dipeptide, a dipeptide contains 2 amino acids linked to each other by peptide linkage. Such type of linkage is called dipeptide linkage. In tripeptide linkage, tripeptide contains 3 amino acids linked to each other by peptide linkage. A polypeptide contains 4 to 10 amino acids linked to each other by peptide linkage. Okay, so number of amino acids is equal to number of peptide bonds plus 1. Okay, so in this types of peptide bonds carrying 1 mark, carrying 2 marks. Okay, next question. What are the components of nucleic acid? So what are the components of the nucleic acid? We have already discussed. Components of the nucleic acid totally 3, that is pentose sugar. In pentose sugar, tibose sugar and deoxyribose sugar we are using a heterocyclic nitrogen base, purine or pyrimidine and phosphate groups. Again I repeated. What are the components of the nucleic acid? Nucleic acid contains 3 components, that is pentose sugar, first one, and second one is nitrogenous bases, third one is phosphate esters. These are the 3 components present in nucleic acid. So in this question, nucleic acid contains pentose sugar. Nucleic acid contains pentose sugar. In pentose sugar, 2 types of sugars we are using, that is ribose sugar, deoxyribose sugar. And next go to heterocyclic nitrogen base or nitrogenous bases. Here 2 types of nitrogen bases we are using. The purine and pyrimidine derivatives we are using. And at the same time, phosphate esters or phosphate groups are present in nucleic acid. Okay, now? So this is the question answer. Next, go to the next question. Write the names of 3 types of RNA. Write the 3 types of names of the RNA. So first name is mRNA. mRNA means messenger RNA. mRNA means messenger RNA. tRNA, second one. tRNA means transfer RNA. Transfer RNA. Third one is rRNA. rRNA means ribosomal RNA. Ribosomal RNA. Okay, now? So these are the 3 types of the RNA. Again I repeated. Write the names of 3 types of RNA. So here 3 types of RNAs are mRNA, that is messenger RNA, tRNA, that is transfer RNA, rRNA means ribosomal RNA. This is the question. Okay. Next, enumerate the reactions of D-glucose which cannot be explained by this open chain structure. So we are already discussed the structure of glucose. Straight chain structure is failed to explain the cyclic structure because they did not show some types of reactions. So what are there? First,
does not react with Schiff's base. Glucose does not react with Schiff's base. Okay, so it is confirmed to, it's not said, it is not a open chain structure. And second one is glucose does not react with hydroxylamine. Glucose does not react with hydroxylamine. Third one is glucose does not form hydrogen sulfide addition product on reaction with the hydrogen thiosulfide. Okay, so third one is glucose does not form hydrogen sulfide addition product on reaction with hydrogen sulfide. Okay. Fourth one is exist in two crystalline forms, namely alpha D glucose and beta D glucose. So these two crystalline forms cannot be explained in the open structure or closed chain structure. These are the 4 points. Glucose cannot explain the structure, that is open chain structure. In these points are, first one is it cannot react with the Schiff's base. Second point, it cannot react with hydroxylamine, and second, it cannot form hydrogen sulfide with sodium bisulfate, and fourth one is it exists two crystalline forms, that is alpha D glucose and beta D glucose. In this, any 2 points we are writing, we get 2 marks. Okay. Next, go to what are nucleic acids? What are nucleic acids? Mention their 2 important functions. What are the nucleic acids? Mention their 2 important nucleic acids. Okay, nucleic acid means the constituents of chromosomes. So we are already discussed, in human body cells are present. In cells, nucleus present. In nucleus, chromosomes present. So these chromosomes is made up of nucleic acid. Okay, this is the nucleic acid. So here the constituents of the chromosomes responsible for the heredity along with proteins are called nucleic acids. Okay, I am repeated. The constituents of chromosomes responsible for the heredity along with the proteins are called nucleic acid. Okay. So, definition is completed. Next, in question, mention their 2 important functions. Nucleic acid functions were mentioned. First function is responsible. Nucleic acid is responsible protein synthesis in the cell. Responsible for protein synthesis in cell. And second important function is responsible for transfer of characters from one generation to the other generation. Okay, these are the 2 functions of the nucleic acid. Again I repeated. First function is responsible for the protein synthesis in the cell. And second function is responsible for the transfer of characters from one generation to another generation. Okay, so in this question, nucleic acid definition carries 1 mark. Each important function carries half mark. Totally functions carrying 1 mark, definition carrying 1 mark, 2 marks we are gaining. Okay, let us go next question. It is a short answer question, it is very important. So in this, write a brief note on the glucose structure. Write a brief note on the structure of glucose. So we know, already discussed in the lesson, the glucose structure and glucose molecular formula. What is the conformations of the straight chain reactions and what is the cyclic form of the glucose. So here we are discussed briefly. The molecular formula of glucose is C6H12O6. The molecular form of glucose is C6H12O6. It is one of the carbohydrate. Glucose have 2 kinds of structures, that is open chain structure and cyclic structure. Glucose has 2 kinds of structures, that is open chain structure, cyclic structures. Okay, so evidences in favor of open chain structures. So there is some evidences are there to
explain the open chain structure. They are, first one is acetylation. Acetylation means here we are using the reagent is acetic anhydride. Acetic anhydride, short formly CaC2O, AC2O, or CH3COO taken twice O. It is a acetic anhydride. So the product is pentaacetate 2. Pentaacetate 2 derivative is formed as a product. Okay, so the conclusion is presence of 5 OH groups present in the glucose. So in glucose totally 5 OH groups are present. It is conclusion by the acetylation. Okay, second, with hydroxylamine. So in hydroxylamine the reagent is NH2OH. So the product is oximes. Oximes means N double bond COH. Sorry, C double bond NOH is the product. Oxime means C double bond NOH is the oxime. So here the conclusion is presence of carbonyl group, that is C double bond O group is present, or CHO group is present. That means carbonyl means aldehydes or ketones, anything is present in the glucose. It is conclusion to the carbyl group, that is by the reaction with hydroxylamine, okay, by the formation of oximes. And third one is mild oxidation. In mild oxidation we are using bromine water. Bromine water or Tollens reagent or failing solution. Okay, so reagent we are using for mild oxidation bromine water, Tollens reagent and failing solution. The product is gluconic acid. Gluconic acid is the product. So the confirmation or conclusion of the glucose is here. In above, glucose reacts with hydroxylamine, carbonyl group is present in the glucose. Is the conclusion. In that, in third one, under glucose undergo oxidation to conform in carbonyl groups. There is a aldehyde groups, that is CHO group is present in the glucose. Okay, that is the conclusion of the glucose open chain structure. And fourth one is strong oxidation. Strong oxidation we are using concentrated HNO3, concentrated nitric acid we are using. The product is saccharic acid. It concludes to the presence of CH2OH. CH2OH is the conclusion of the strong oxidation undergoing concentrated nitric acid. And last conclusion, it is open chain structure of glucose, that is reduction. Reduction means hydrogen iodide reacts with red phosphorus. They undergo reduction to form an N-hexane. Means the conclusion is the presence of 6 carbons in a straight chain. So here we know the molecular formula of the glucose, that is C6H12O6. In the molecular formula they contains total 6 carbon atoms. Particularly these 6 carbon atoms are lying in a straight chain. So it is the conclusion of the reduction which undergoes hydrogen iodide with red phosphorus. Okay, these are the conclusion of the glucose structure in open chains. Okay, very important. Next, points in favor of cyclic structure. So what are the points? It does not react with, already discussed in previous question. It does not react with Schiff's base, ammonia and sodium bisulfide. Okay, so these are the cyclic structures present in the glucose. And the second one is it forms 2 isomeric glucosides. Okay, is that clear?
Next question. Write notes on vitamins. So it is also very important for final questions. It is asked so many times. Okay. So what are the vitamins? First definition of the vitamins. The organic compound required in diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum growth and health of organisms are called vitamins. Again I repeat it. Vitamins simply says vitamins are required in our diet through organic compounds. Vitamins are organic compound which required to diet through diet. So such type of compounds are known as vitamins. So vitamins, the organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimum health. So why are wanted to vitamins? These vitamins need to growth and health of the organisms. Okay, so it is the main function of the vitamins, that is growth and health of the organism is the main function of the vitamins. So vitamins are classified into two types, that is water soluble vitamins and fat soluble vitamins. So water soluble vitamins are B and C. These are soluble in water only, not in fats. Okay, so water soluble vitamins are two types, fat soluble vitamins are four types. So fat soluble vitamins are soluble in only fats only. Okay, so fat soluble vitamins are A, D, E, K. A, D, E, K is the four fat soluble vitamins. Okay, so in this question, this question carrying 4 marks. Sometimes definition asking and types of vitamins are asking. So definition carries 1 mark, types of vitamins carrying 3 marks, totally 4 marks. Okay, so first definition 1 mark and types of vitamins 3 marks, total 4 marks. So this, see here, tabular form, they contains fat and water soluble vitamins, that is A, D, E, K, B and C vitamins. So let us see first name of the vitamin and sources of the vitamin, deficiency of the vitamin. So first vitamin A. So the scientific name of vitamin A is retinol. Retinol is the scientific name of vitamin A. And what are the sources of the vitamin A? Fish liver oil, carrots, butter and milk. These are the sources of the vitamin A. And deficiency of the vitamin A is giraffe-thalmia. Giraffe-thalmia means hardening of cornea of eye. Hardening of cornea of eye is the deficiency of the vitamin A. It is simply known says giraffe-thalmia. And second disease is deficiency is there, that is night blindness. Rechikati antaru danni. So night blindness is the deficiency of the vitamin A. Okay, these are the vitamin A, total about. Next vitamin B1. So total vitamins in B vitamin. So some B vitamins are there, that is B1, B2, B6, B12. Here we are saying only 4 B vitamins are. Okay, in first B vitamin is B1. That is the scientific name of first B1 vitamin is thiamine. Scientific name of B1 vitamin is thiamine. So sources yeast, milk, green vegetables and cereals. Yeast, milk, green vegetable and cereals are the sources of the vitamin B1. So deficiency is beriberi. Beriberi means loss of appetite, retarded growth. Loss of appetite, retarded growth. Okay, it is a beriberi. And let's go to B2. B2 scientific name is riboflavin. Riboflavin is the scientific name of B2. Sources of the B2 is milk, egg white, liver, kidney. These are the sources of the B2 vitamin. And deficiency is chiliosis, means flushing at corners of the mouth and lips.
Okay, and also digestive disorders and burning sensation of the skin. These are the three disorders or deficiency of vitamin B2. Okay, next go to vitamin B6. So the scientific name of vitamin B6 is pyridoxine. So pyridoxine is the scientific name of B6. So sources of the B6 is yeast, milk, egg yolk, cereals and grams. Okay, the deficiency is convulsions. Convulsions means mucha, telugulo mucha anta. Okay, so convulsions is the deficiency of the vitamin B6. Okay, these are the total about B6. Next, vitamin B12. The scientific name of vitamin B12 is cyanocobalamin. Cyanocobalamin is the scientific name of B12. Sources of the vitamin B12 is meat, fish, egg and curd. Meat, fish, egg and curd are the sources of the vitamin B12. And deficiencies are pernicious anemia. Pernicious anemia means RBC deficient in hemoglobin. RBC deficient in hemoglobin. Okay. Next, vitamin C. Vitamin C scientific name is ascorbic acid. Vitamin C scientific name is ascorbic acid. The sources of vitamin C is citrus fruits, amla and green leafy vegetables. Citrus fruits, amla and green leafy vegetables are the sources of vitamin C. And the deficiency is scurvy. Scurvy is the deficiency of the vitamin C. Scurvy means bleeding gums. Bleeding gums. Okay, this is the deficiency of the vitamin C. Next, go to vitamin D. So the scientific name of vitamin D is calciferol. So calciferol is the scientific name of vitamin D. So the sources of the vitamin D is exposure to sunlight, fish and egg yolk. Exposure to sunlight, fish and egg yolk is the sources of the vitamin D. And the deficiency of the vitamin D is rickets. Rickets means bone deformites in children. Bone deformites in children. Okay. In adults, osteomalacia. Osteomalacia is present in adults. That means soft bones and joint pains in adults. Okay. So rickets and osteomalacia is the deficiency of the vitamin D. Rickets present in children. Osteomalacia present in adults. Okay. Next, vitamin E. So the scientific name of vitamin E is, it means it is a double helical RNA. Pyrimidine bases are uracil and cytosine. Pyrimidine bases are uracil and cytosine. The purine bases are adenine and guanine are present in RNA. Purine bases are adenine and guanine. No quantitative relationship between the bases when hydrolyzed. Sometimes fold back to give hairpin-like structure. Sometimes fold back to give hairpin-like structure. The structure of the RNA given below. RNA is having single stranded. So DNA is double helical structure. RNA is single helical structure. So RNA is three types already discussing, that is mRNA, tRNA, rRNA, messenger RNA, transfer RNA, so three types. So these are the three types of the RNA. Okay. Let us discuss total RNA structure. Complete undergoes beta ribose, phosphoric acid and nitrogenous bases. Pyrimidine derivatives are uracil, cytosine. Purine derivatives are adenine and guanine. Sometimes it fold back to hairpin-like structure. It is single helical structure. They contains three types of RNAs, that is mRNA, tRNA, rRNA. These are total about RNA. Next,
Explain the denaturation of proteins. Explain the denaturation of the proteins. So, the process that brings about changes in the physical as well as biological properties of the proteins is called denaturation of proteins. Okay, denaturation of proteins means the process that brings about changes in the physical as well as biological properties of the proteins is called denaturation of proteins. Okay. So, denaturation of proteins. Next, chemically denaturation does not change any primary structure. Does not change any primary structure, but changes in the secondary and tertiary structures of the proteins. This is the main condition for denaturation of the proteins. That is, denaturation does not change the primary structure but changes the secondary and tertiary structures of the proteins. Okay, next, denaturation of proteins can be caused by how it is caused some changes in pH, temperature, or by adding any other denaturing agents. So, denaturation is caused by changes in pH, temperature, or by any adding denaturing agents. Okay, this is the main. Next, denatured protein loses its biological activity. Denatured proteins loses its biological activity. Okay, next, during denaturation, the protein molecule uncoils into more random conformation leading to the precipitation. Okay, next, denaturation may be reversible or irreversible. If reversible is present in denaturation, the coagulation of egg on boiling. Examples, these are the examples. The coagulation of egg white on boiling. Second one is curdling of milk. These are the two examples of the denaturation, particularly irreversible denaturation. Renaturation is reverse of the denaturation, we know. Okay, let us express totally repeated denaturation of proteins. The process that brings about changes in the physical as well as biological functions of the proteins is called denaturation of proteins. Chemically, denaturation does not change the primary structure but changes the secondary and tertiary structures of proteins. Denaturation of proteins can be caused by changes in pH, temperature, and by adding any other denaturing agents. Denaturing protein loses its biological activity. Next, during denaturation, the protein molecule uncoils into a more random conformation leading to precipitation. Denaturation may be reversible or irreversible. Examples of the irreversible denaturation: the coagulation of egg white on boiling and curdling of milk. These are the two examples of the irreversible denaturation. Okay, thank you. Thank you. Welcome to the class, students. This is a class on equations with real coefficients. We deal with the equations with real coefficients. So, complex roots occur in conjugate ways. So, if a complex number is a root of the polynomial equation with real coefficients, then it's a conjugate, and the complex roots they occur in conjugate pairs. Complex numbers అనేటువంటి సింగిల్గా రూట్స్గా ఉండవు, దే అక్కర్ ఇన్ కాంజుగేట్ పైర్స్ అని చెప్తున్నారు. We will see all these things. Okay, conjugate, remember the conjugate complex numbers, we finished the chapter complex numbers. There we have a conjugate complex number, conjugate of a complex number. Remember all those things. Okay, recollect. So here some concept is there. First of all, we understood the concept
then I enter into the examples. Okay, now see here. Listen carefully what I am telling here. So we depending keeping in view of the IP examination, I am not giving the proof of these theorems here because we don't have that much of importance regarding examination. So that's why see here what these theorems says. So first of all, see the theorem. Let fx be a polynomial of degree n greater than 0. So fx అనేది ఒక polynomial, దాని degree greater than n greater than 0 అన్నాం. ప్రతిసారి మనం ఇదే డైలాగ్ రాస్తున్నాం, degree n greater than 0. సో ఒకవేళ degree n ఈక్వల్ టు 0 అయితే ఏమవుతుంది అంటే fx see here ఇది ఇలా రాసి ఇది క్వాడ్రాటిక్ polynomial అంటే హాఫ్ డిగ్రీ 2. సపోజ్ fx ని ఇలా రాసామనుకోండి, ఇదేంటి దీని డిగ్రీ 1. సో డిగ్రీ ఇలా కాన్స్టెంట్ k అని రాస్తాం, fx is equal to k. సో దిస్ ఇస్ ఆఫ్ డిగ్రీ 0. దట్ ఈస్ అందుకని మనం n గ్రేటర్ దాన్ 0 అని రాయటంలో ఉద్దేశం అది. సో when fx is a constant, then there is no question of roots etc. So that's why. So we are writing that degree n greater than 0 with the real quotients. So all the quotients of the polynomial should be real only. Then only we talk about this situation. Okay. So all quotients of fx should be real quotients and degree n greater than 0. Let alpha belongs to a complex number alpha be a root of fx equal to 0 with multiplicity m. So multiplicity గురించి ముందు మనం ప్రీవియస్ క్లాస్ లో నేర్చుకున్నాం, రిపీటెడ్ రూట్స్. మల్టిప్లిసిటీ అంటే సపోజ్ రిమెంబర్ ద థింగ్స్, సపోజ్ ఆల్ఫా ఈజ్ a root of fx equal to 0 with multiplicity m, then what can we write? fx is equal to x minus alpha whole power m into g of x. అంటే ఆల్ఫా అనేది m టైమ్స్ రూట్ గా ఉంటుంది, m సార్లు రిపీటెడ్ గా ఉంటుంది, దాన్ని మల్టిప్లిసిటీ అని చెప్తూ ఉన్నాము. ఓకే, సో డోంట్ కన్ఫ్యూజ్. సో ఇప్పుడు ఆల్ఫా బిలాంగ్స్ టు కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఆల్ఫా అనేది fx ఈక్వల్ టు 0 కి రూట్ అన్నమాట విత్ మల్టిప్లిసిటీ m. దెన్ ఇట్స్ కాంజుగేట్, హియర్ సి ఇట్స్ కాంజుగేట్ ఆల్ఫా బార్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రూట్ ఆఫ్ fx ఈక్వల్ టు 0 with the same multiplicity m. Alpha is a root of fx equal to 0 with multiplicity m. Then its conjugate alpha bar is also a root with the same multiplicity. That's what he says, this theorem says. Okay, it is very simple. ఒక మనకి గివెన్ పాలినామియల్ ఏదైతే ఉందో fx equal to 0 ఈక్వేషన్ ఇస్తే అందులో fx లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we have to check whether all the quotients are real or not. If all quotients are real, then suppose a complex number x plus iy తీసుకుందాం. So 2 plus 3i for example. If it is the root of that polynomial equation, then its conjugate alpha bar means its conjugate, that is 2 minus 3i, is also a root of fx equal to 0 with the same multiplicity అని చెప్తూ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ ద థియరమ్. సో దాని నుంచి మనం ఈజీగా అర్థం చేసుకునేది ఏంటి, ఓ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ రూట్ అయితే దాని కాంజుగేట్ కూడా దానికి అదే రూట్ అవుతుంది విత్ ది సేమ్ మల్టిప్లిసిటీ అని వాట్ చెప్తుంది. సో ఓకే, ఐ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ ఐటమ్. సీ హియర్ fx be a polynomial of degree n greater than 0 with real quotients. ఇక్కడ కూడా fx అనేది రియల్ కోషన్స్ ఉన్నాయి అండ్ లీడింగ్ కోషంట్ a0. సో ఓకే, fx కి లీడింగ్ కోషంట్ a0 అని చెప్తున్నారు. సపోజ్ దట్ నన్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ fx ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ రియల్. అంటే fx ఈక్వల్ టు 0 కి నన్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆర్ రియల్ అంటే అర్థం ఏంటి, ఆల్ రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. సో ఒక్క రియల్ రూట్ కూడా లేదు, ఆల్ రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. Then f of alpha by a0 is greater than 0 for all real alpha and n is even అని చెప్తున్నారు. సో ఆల్ రూట్స్ ఆర్ రియల్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అంటే ఇక్కడ చూడండి, నన్ ఆఫ్ ది రూట్స్ ఆఫ్ fx ఈక్వల్ టు 0 ఈజ్ రియల్ అన్నమాట. అంటే అర్థం ఏంటి,
రియల్ కాదు. ఆల్ రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ రూట్స్ అన్నప్పుడు ఎలా ఉంటాయి? సో దే అకర్ ఇన్ కాంజుగేట్ పేర్స్. అంటే ఒకటి రూట్ అయితే దాని కాంజుగేట్ కూడా రూట్ అవుతూ ఉంటుంది. అలా మొత్తం ఎన్ని రూట్స్ ఉంటాయి? 2 + 2 ఇలా. ఓకే, అంటే హౌ మెనీ రూట్స్ ఆర్ దేర్? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉన్నాయంటే అర్థం ఏంటి? n అనేది డిగ్రీ ఈవెన్ అవుతుంది. సో అంటే ఎన్ని రూట్స్ ఉంటే అంత డిగ్రీ ఉంటుంది మనకు తెలుసు. కాబట్టి ఈవెన్ నెంబర్ రూట్స్ ఉన్నాయంటే దాని డిగ్రీ కూడా అంటే n కూడా ఈవెన్ అవుతుందని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాడంటే f of alpha by a0 is greater than 0 for all రియల్ ఆల్ఫా అని చెప్తున్నాడు. అంటే f of alpha ఇక్కడ ఆల్ఫా ప్లేస్ లో ఏ రియల్ ఆల్ఫా పెట్టినా సరే f of alpha and a0 greater than 0 means f of alpha and a0 both are having the same sign. రెండింటికి ఒకే సైన్ ఉంటేనే కదా మనకి గ్రేటర్ దాన్ 0 వస్తుంది. రెండు పాజిటివ్ అన్న అవ్వాలి, రెండు నెగిటివ్ అన్న, అది మనకి థీరం చెప్తుంది. ఓకేనా? అంటే n కంపల్సరీ అంటే అన్ని రూట్స్ fx = 0కి అన్ని రూట్స్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అయితే అప్పుడు n ఖచ్చితంగా ఈవెన్ అయి ఉంటుంది అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ తెలుస్తుంది అనమాట. సో ఇదే అంశాన్ని ఇక్కడ రాశారు చూడండి. దట్ ఈస్ ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ fx = 0 has no real roots, అంటే ఆ రూట్స్ ఆర్ కాంప్లెక్స్ రూట్స్, then f of alpha and a0 have the same sign, have the same sign for all real alpha and n is even. ఇలాంటి విషయాలు చాలా క్రూషియల్గా చాలా టిపికల్ ప్రాబ్లమ్స్లో మీరు జేఈ ప్రాబ్లమ్స్లో రకరకాల చోట్ల మనకి యూజ్ అవుతూ ఉంటాయి. వాట్ ఈస్ ద సైన్ ఆఫ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫా? ఈ ఆల్ఫా ఏదో ఒక రియల్ నెంబర్ ఇస్తూ ఉంటారు. మనకి ఏ0 లీడింగ్ కోఎఫిషియంట్కి ఏ సైన్ ఉంటుందో అదే సైన్ వస్తుంది ఎఫ్ ఆఫ్ ఆల్ఫాకి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఎప్పుడు ఇది ఇఫ్ ద ఈక్వేషన్ fx = 0 has no real roots, then f of alpha and a0 have the same sign for all real alpha and n is even. n ఈవెన్ ఎందుకు అవుతుందో చెప్పాను. సో ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ రూట్ అయితే దాని కాంజుగేట్ కూడా రూట్ అవుతుంది. అంటే ఎన్ని రూట్స్ వచ్చినాయి? 2. మళ్ళీ ఇంకో కాంప్లెక్స్ నెంబర్ రూట్ అనుకోండి, దాని కాంజుగేట్ కూడా రూట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు 4. ఈ విధంగా కాంప్లెక్స్ రూట్స్ అక్కర్ ఇన్ కాంజుగేట్ పేర్స్ కాబట్టి రూట్స్ అన్ని కూడా పేర్ వైజ్గా ఉంటాయి. ఒక పేరు ప్లస్ ఇంకో పేరు ప్లస్ మొత్తం రూట్స్ అన్ని ఎన్నైనాయి? ఈవెన్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ అవుతాయి. సో నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఈవెన్ అంటే దాని డిగ్రీ n కూడా ఈవెన్గా ఉంటుంది. బికాస్ ఎంత డిగ్రీ ఉంటే అన్ని రూట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ సేస్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఈ సెకండ్ పాయింట్ చూడండి. ఇఫ్ n is odd, then fx has at least one real root. Okay, very nice. So that is ఒకవేళ n ఆడ్ అయినప్పుడు ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ ఉండాలి అని అంటే ఈ కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్ రూట్గా ఉంటే అవి పెయిర్ వైజ్గా ఉంటాయి. మీరు పెయిర్ వైజ్గా పెయిర్ నెంబర్స్ తీసేయండి, పెయిర్ రూట్స్ అన్ని తీసేస్తే మనకి ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి? ఆడ్ నెంబర్ ఆఫ్ రూట్స్ వస్తే ఒక రూట్ మిగిలిపోతుంది. దట్ రూట్ మే బి రియల్ రూట్. దట్ వాట్ ఇట్ సేస్. సో ఇవన్నీ సో ఖచ్చితంగా ఇఫ్ n is odd అయితే fx = 0, then fx has at least one real root. fx = 0 has at least one real root. fx = 0 has at least one real root. At least అంటే 1 ఉండాలని లేదు, ఇంకా ఎక్కువ కూడా ఉండొచ్చు. 1 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు అలా. సో ఓకేనా? దట్ ఈస్ వాట్ ఇట్ సేస్. సో ఇది మనకి కాంప్లెక్స్ రూట్స్కి సంబంధించినటువంటి కాన్సెప్ట్. వెరీ సింపుల్. ఇఫ్ ఆల్ఫా ఈజ్ ఎ రూట్, then its conjugate alpha bar is also a root. Before that you have to check that your fx has all real quotients. All quotients should be real. Okay, that what it says. Okay, ఇక్కడ ఈ పాయింట్ నేను చెప్పిన ఈ పాయింట్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. If n is odd, then fx = 0 has at least one real root. Suppose ఎందుకు ఇది చెప్తున్నానంటే n is equal to 5 అనుకోండి, సో 4 తీసేస్తే అంటే రెండు పెయిర్ వైజ్ తీసేయండి. ఇవి 2 కాంప్లెక్స్ రూట్స్ కాంజుగేట్ కాంప్లెక్స్, ఇంకో 2 కాంప్లెక్స్ కాంజుగేట్ రూట్స్, ఇంకొకటి ఉంది అది కాంప్లెక్స్ రూట్స్ సింగిల్గా రావు కాబట్టి దట్ మిగిలిపోయిన ఒక్క రూట్ రియల్ నెంబర్ అని ఈ విధంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఓకే, సరే. నెక్స్ట్
See here, let fx be a polynomial of degree n greater than 0 with the rational quotient. That is, you have to observe. So rational indakemo real quotients annamu. In this situation, all quotients should be rational only. All quotients should be rational only. So rational maatrame undali, irrational numbers undataniki veelu. So let fx be a polynomial of degree n greater than 0 with the rational quotients. Let a and b be two rational numbers, b greater than 0 and root b is irrational. So if a plus root b is a root of fx equal to 0, then a minus root b is also a root of fx equal to 0. That is the theorem. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే fx equal to 0 ఈక్వేషన్ ఇచ్చారు. fx లో అన్ని కోఎఫిషియెంట్స్ కూడా రేషనల్ నెంబర్స్ అయి ఉన్నాయి. సో డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్. ఇర్రేషనల్లో కోఎఫిషియెంట్స్ ఉండకూడదు. ఓకే, రేషనల్ కోఎఫిషియెంట్స్ ఉండాలి. ఏ అండ్ బి రెండు కూడా రేషనల్ నెంబర్స్. బి పాజిటివ్ రేషనల్ నెంబర్. రూట్ బి అనేది రేషనల్ అయి ఉండాలి. జస్ట్ లైక్ రూట్ 2, రూట్ 3, రూట్ 5 ఇలా. సో ఇవన్నీ కూడా ఇర్రేషనల్ నెంబర్స్. దెన్ ఈ ఏ ప్లస్ రూట్ బి ఇస్ ఎ రూట్ అయితే దాని కాంజుగేట్ సైడ్ అంటే ఏ మైనస్ రూట్ బి ఈజ్ ఆల్సో ఏ రూట్ ఆఫ్ fx equal to 0 అని చెప్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ అనదర్ థీరం. సో ఇదేమో సైడ్స్కి సంబంధించింది, ఇదేమో ఇక్కడ చెప్పినదేమో కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్కి సంబంధించినటువంటి ఆప్షన్. సో ఎనీహో ఇన్ బోత్ ది కేసెస్ either a surd or a complex number, they occur in conjugate pairs. Complex roots occur in conjugate pairs. అంటే కాంప్లెక్స్ నెంబర్ అనేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2 + 3i, ఇది మాత్రమే రూట్గా ఉండదు ఒక ఈక్వేషన్కి. దాని కాంజుగేట్ 2 - 3i is also a root of the equation fx equal to 0. Subject to the condition if all the quotients of fx are real. ఓకే, అదనమాట. సో ఇక్కడ సైడ్స్ కి సంబంధించి ఇక్కడ రాసాను. ఆల్ కోషియెంట్స్ షుడ్ బి రేషనల్ కోషియెంట్స్. రేషనల్ నెంబర్స్ కోషియెంట్స్ గా ఉండాలి. దెన్ ఏ ప్లస్ రూట్ బి రూట్ అయితే ఇట్స్ కాంజుగేట్ ఏ మైనస్ రూట్ బి ఇస్ ఆల్సో ఏ రూట్ ఆఫ్ ది ఈక్వేషన్ fx equal to 0. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ రిలేటింగ్ టు ది కాంప్లెక్స్ రూట్స్. ఓకే, see, so no need to prove all these things. Try to understand what the theorem says. That is, అంటే ఏం చెప్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్పాము, ఆల్ఫా ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఆల్ఫా రూట్ అయితే ఆల్ఫా బార్ ఇట్స్ కాంజుగేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ రూట్ ఆఫ్ fx equal to 0. ఈ విషయాలు గుర్తుంచుకుంటే చాలు. ఓకే, విత్ దిస్ నాలెడ్జ్ I come to some examples. I'm going to solve some examples to see here. Okay, try to understand what I am saying. These are all very important and for 7 marks. Okay, see. Okay, so I'm going to solve some problems here. Form the cubic equation. With real quotients. Two roots of which are 1, 3 minus root 2. Okay.
See the problem what I am writing here. Form the cubic equation. Form the cubic equation with the real coefficients. Two roots of which are 1, 3 minus root 2. So, కాకపోతే ఇక్కడ ఒక చిన్న త్రికాస్ ఏంటంటే see here form the cubic equation అన్నారు. Cubic equation ఇక్కడేమో 2 roots are 1, 3 minus root 2 అయ్యి ఇలా రెండు ఇచ్చారు. సో అప్పుడు రెండు రూట్స్ ఇస్తే క్యూబిక్ ఈక్వేషన్ అంటే ఇంకో రూట్ కావాలి. సో ఆ రూట్ ఏంటి ఇక్కడ చూడండి 3 minus root 2i ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో ఇది రూట్ అంటే ఇందాక ఏం చెప్పుకున్నాం ఇట్స్ కాంజుగేట్ is also a root of the polynomial equation. Okay, that's why ఇక్కడ రాస్తున్నాను. See, since 3 minus root 2i is a root, it's a conjugate. It's a conjugate. What is its a conjugate? 3 plus root 2i is also a root. Since 3 minus root 2i root అని చెప్పారు, it's a conjugate. 3 plus root 2i is also a root of the equation. So ఇది మనం రాస్తాం. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి ఎన్ని రూట్స్ ఉన్నాయి 3 minus root 2i ఒకటి, 3 plus root 2i ఇంకోటి, ఇక్కడ ఇంకో రూట్ వాళ్ళు ఇచ్చారు వాళ్ళు. ఓకే, therefore the polynomial, the cubic equation is, so one root అని చెప్పారు కాబట్టి x minus 1. ఓకే, ఆల్ఫా 1 రూట్ అంటే ఏంటి x minus alpha 1 is a factor అవుతుంది. ఓకే, మనకి రూట్ తెలిస్తే ఫ్యాక్టర్ రాయొచ్చు, ఫ్యాక్టర్ తెలిస్తే రూట్ రాయొచ్చు. వెరీ సింపుల్. సో x minus 3 minus root 2i, ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా మీరు బ్రాకెట్ పెట్టుకొని ఇలా రాయాలి. ఓకేనా, see here x minus ఇంకో రూట్ ఏంటి 3 plus root 2i is equal to 0. This implies x minus 1. సో ఈ రెండింటిని చూడండి ఎలా ఈ బ్రాకెట్ ఓపెన్ చేయండి. x minus 3 plus root 2i, x minus 3 minus root 2i is equal to 0. This implies x minus 1 okay, ఇది చూడండి a plus b into a minus b. What it says, it చూడండి x minus 3 whole square, a square minus b square. చూడండి a plus b into a minus b, a square minus b square root 2i whole square is equal to 0. A square minus b square. See, follow the things. So x minus 1, x minus 3 whole square అంటే రాస్తున్నాను. సో ఎక్స్పాండ్ చేయండి. x square minus 6x plus 9 ఇది ఏమవుతుంది root 2 whole square అంటే 2, I square is minus 1, minus plus root 2 whole square is 2. Okay, so simple. This implies x minus 1 into x square minus 6x plus 11, okay, is equal to 0. Okay, so by multiplying these two you can get a cubic equation. See here, so this is x cube minus 6x square minus 7x square plus 11x plus 6x minus 11 equal to 0. This implies x cube minus 7x square plus 11 plus 6
minus 11 is equal to 0. This is the cubic equation whose roots are, that is 1 and 3 minus root y and 3 plus root y. Okay. So this is, now we find the cubic equation with the real quotients. See, the all quotients are real numbers. Okay. This is very simple. Okay. I come to the another problem. Form the polynomial equation. Okay. I come to the next problem. Form the polynomial equation. With rational quotients. Whose roots are 4 root 3, 5 plus 12, 5 plus 12. So that is our problem. Form the polynomial equation with rational quotients whose roots are 4 root 3, 5 plus 12. So we know that sides, if a plus root b is a root, then its conjugate a minus root b is also a root. So that we know. So see here. ఇది 4 root 3 అంటే దీన్ని లోపల పంపిస్తే రూట్ 48 అవుతుంది. ఇప్పుడు 0 ప్లస్ 48 అని రాసుకోవచ్చు. దెన్ 0 మైనస్ రూట్ 48 ఈజ్ ఆల్సో ఇట్స్ రూట్ అవుతుంది, అంటే కాంజుగేట్ సైడ్. ఇది కూడా అంతే, 5 ప్లస్ 2i రూట్ అంటే 5 మైనస్ 2i ఈజ్ ఆల్సో a root. Since 4 root 3 comma 5 plus 2i are the roots. Minus 4 root 3 comma 5 minus 2i are also the roots. See, the roots అయితే వాటి కాంజుగేట్స్ 4 root 3 కాంజుగేట్ ఏంటి minus 4 root 3, 5 plus 2i కి కాంజుగేట్ 5 minus 2i are also the roots. సో ఇప్పుడు మొత్తం రూట్స్ ఏమైనా వాళ్ళు రెండే రూట్స్ ఇచ్చినప్పటికీ మనకు మొత్తం ఈ 5 ప్లస్ 2i అనే ఒక్క కాంప్లెక్స్ నెంబర్ దేనికి రూట్గా ఉండదండి. సో దానికి 5 మైనస్ 2i కూడా రూట్గా ఉంటుందా అదే ఈక్వేషన్కి. కాబట్టి ఇప్పుడు మొత్తం రూట్స్ మనకి 4 వచ్చాయండి. Therefore, the polynomial equation whose roots are the polynomial equation whose roots are that is n could be 4 root 3 comma minus 4 root 3 comma 5 plus 2i and 5 minus 2i is, so మొత్తం రూట్స్ 4 వచ్చాయండి.
4 రూట్స్గా ఉండేటువంటి ఈక్వేషన్ ఇక్కడ రాస్తాను. చూడండి, 4 x మైనస్ 4 రూట్ 3 ఇంటూ x ప్లస్ 4 రూట్ 3. ఓకే, x మైనస్ ఆల్ఫా 1, x మైనస్ ఆల్ఫా 2. ఓకే, మళ్ళీ x మైనస్ ఆల్ఫా 3, దట్ ఈస్ 5 ప్లస్ 2y. నెక్స్ట్ x minus 5 minus 2y is equal to 0. Okay, this implies ఇప్పుడు సింప్లిఫై మల్టిప్లై చేసేస్తే సరిపోతుంది. సో ఈ రెండు చూడండి, a minus b a plus b చెప్పండి, x square minus 4 root 3 whole square, a square minus b. ఇక్కడ కూడా x minus 5 minus 2y, x minus 5 plus 2y ఇలా రాస్తాను. This implies x square minus 16 3s are 48. This is x minus 5 whole square minus Cn a minus b a plus b, a square minus 2y whole square is equal to 0. This implies x square minus 48 into x square minus 10x plus 25. What is this? Plus 4 is equal to 0. This implies x square minus 48 into x square minus 10x, x square minus 10x plus 29 is equal to 0. X square minus 10x plus 29 is equal to 0. So after multiplying all the two products, two factors, we get x power 4 minus 10x cube. Very simple. Minus 10x cube minus 19x square plus 148x minus 48 into 29, that is minus is equal to 0. This is a polynomial. Here you can observe that all coefficients are rational numbers. All coefficients are rational numbers. Okay, this is the polynomial. So see here, form the polynomial equation with the rational coefficients whose roots are. So మనకి ఇచ్చిన రెండు రూట్స్, బట్ వీటి ఇదేమో థర్డ్ అండి, సో ఇదేమో ఇర్రేషనల్, ఇది కాంప్లెక్స్ నెంబర్. సో వీటి కాంజుగేట్స్ కూడా మనకి రూట్స్ అవుతాయి కాబట్టి అదే రాసాను. ఆర్ ద రూట్స్, దెన్ దేర్ కాంజుగేట్స్ ఆర్ ఆల్సో ద రూట్స్. Therefore the polynomial equation whose roots are 4 root 3 minus 4 root 3, 5 plus 2y and 5 minus 2y is అని చెప్పి, సో అది రూట్స్ ఉన్నప్పుడు ఈక్వేషన్ రాయడం ఎంతసేపు పాలినామియల్ x minus alpha 1 చేసి here alpha 1 alpha 2 alpha 3 alpha 4 అనుకోండి, x minus alpha 1 x minus alpha 2 like that. So simplify, you got the polynomial equation. Okay, okay. I come to another problem. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి రూట్స్ ఇచ్చినప్పుడు పాలినామియల్ ఈక్వేషన్ కనుక్కున్నాము ఇందాక. ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్ ఇచ్చినప్పుడు రూట్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం? మనకు ఈక్వేషన్ ఇస్తారండి, దానికి ఏదో ఒక చిన్న హింట్ ఇస్తారు. మనకు ముందు ప్రాబ్లమ్స్ లో చేసాం కదా. సో ఎలా ఇస్తారు? రూట్స్ ఆర్ ఏపీ, లేకపోతే మల్టిపుల్ రూట్స్ ఉంటాయి, ఇలా ఏదో ఒక చిన్న క్లూ ఇస్తారు. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం సాల్వ్ చేయాలి. ఓకే, సో ఐ కమ్ టు ది నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. ఓకే, ప్రాబ్లం. Solve the equation. Solve the equation
x power 4 plus 2x cube minus 5x square, see here, plus 6x plus 2 equal to 0. So we have to solve this equation. Given that one plus I is a root, is one of its roots. Okay, see. So saying these problems are somewhat easy. ఎందుకంటే ఒక రూట్ ఇస్తే దానికి ఆటోమేటిక్గా దాని కాంజుగేట్ కూడా మనకి రూట్గా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై మనకి 2 రూట్స్ వచ్చినట్టు అవుతుంది. రిమైనింగ్ 2 రూట్స్ మనం ఈజీగా డివిజన్ ద్వారా చేసుకోవచ్చు. ఓకే, see here what I am doing here. First, let fx is equal to, consider the polynomial equation. Here all roots are real numbers, no doubt. మీరు ఆ రియల్ కోషన్స్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా మర్చిపోకూడదు. ఆల్ కోషన్స్ షుడ్ బి రియల్, then only the theorem applies. That is a plus ib root అయితే a minus ib, alpha root అయితే alpha bar its conjugate కూడా root అవుతుంది. Okay, so I take the given polynomial as f of x. Okay, given that okay, since 1 plus I is a root of fx equal to 0, implies that fx equal 1 plus I root కాబట్టి దీని కాంజుగేట్ 1 minus I is also its root. 1 minus I is also its root, because all quotients are, see what are the quotients, 1, 2, minus 5, 6, all are real numbers. Okay, సపోజ్ మీరు ఇక్కడ ఏదైనా కోషియంట్ ని ఒక కాంప్లెక్స్ నెంబర్ గా చూసారనుకోండి, నాన్ రియల్ కాంప్లెక్స్ నెంబర్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు సో we cannot write this stuff, that is 1 minus I is also its root అని చెప్పి రాయలేదు. ఓకే, సరే, ఇప్పుడు కింద చెప్పాను కదా ఆల్ఫా ఇస్ ఎ రూట్ అంటే వాట్ ఈస్ ఇట్స్ కరెస్పాండింగ్ ఫ్యాక్టర్ x minus alpha. కాబట్టి ఓకే, observe that once again what I am telling, fx is this one. Once confirm that that is it's all its quotients 1, 2, minus 5, 6, 2 all are real numbers. Okay, then 1 plus I is a root, then 1 minus I is also its root. Okay, so ఇప్పుడు దీనికి కరెస్పాండింగ్ రూట్స్ ఏంటి, కరెస్పాండింగ్ ఫ్యాక్టర్స్ రాద్దాం. సో ఇది రూట్ కాబట్టి x minus 1 plus I, then x minus 1 plus I, alpha is a root అంటే x minus alpha ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. అలాగే దానికి సంబంధించి x minus 1 minus I is a factor of f of x. Don't get confused. If f of alpha is equal to 0, if alpha is a root of fx equal to 0, then f of alpha is equal to 0. Okay, then that implies x minus alpha is the factor of f of x. That's all. చూడండి 1 plus I root కాబట్టి f of 1 plus I equal to 0 అవుతుంది. alpha is a root కాబట్టి x minus alpha అనేది fx factor అవుతుంది. ఓకేనా? Now very simple, దీన్ని తీసుకొని
చూడండి ఏం చేస్తాను, ఈ ఫ్యాక్టర్ని తీసుకొని సింప్లిఫై చేస్తాను. చూడండి ఎలా చేస్తాం. సో దిస్ ఈస్ x minus 1 minus I, x minus 1 plus I, ఇలా రాస్తాం. ఓకే, సో ఇలా రాసిన తర్వాత దీన్ని సింప్లిఫై చేయాలి. a minus b into a plus b. సో a square minus b square, this is equal to x square minus 2x plus 1, I square is minus 1, minus minus plus 2. Okay, what is it? X square minus 2x plus 2. So ఇది ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పి రాస్తాను. దట్ ఈస్ ఇది అంటే ఏమొచ్చింది మనకి, x square minus 2x plus 2 వచ్చింది. ఇది ఫ్యాక్టర్ అంటే అదర్ ఫ్యాక్టర్ కనుక్కోవడానికి ఏం చేస్తాము, we divide fx by this factor. ఇక్కడ చూడండి, we divide f of x by మనకి తెలిసిన ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఫ్యాక్టర్ అని చెప్తున్నాం. ఈ ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేస్తే మనకి ఏమొస్తుంది, అదర్ ఫ్యాక్టర్ వస్తుంది. సో we divide fx by x square minus 2x plus 2 using Anomers method of synthetic division. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు డివిజన్ చేస్తాం ఎలా. సో ఎఫ్ఎక్స్ని తీసుకోండి, ఎఫ్ఎక్స్ను ఎలా డివిజన్ చేయాలి చూడండి. 1, write all the quotients in a row. Okay, 0 0. ఇక్కడ ఏం రాయాలి చూడండి, దేంతో డివైడ్ చేస్తున్నాం ఇది. సో p q రాయాలి. p అంటే ఇక్కడ q, ఇది minus of minus 2 అంటే minus 2. సో సింపుల్. c 1 4 యాడ్ చేసాం, 8 minus 2, so that is 1 2 minus 8 0 minus 2 0. That's all. So division is over. Therefore fx is equal to, fx in దేంతో డివైడ్ చేసాం ఇది చూడండి, fx divide fx by this one, దీంతో డివైడ్ చేస్తే అంటే x square plus 2x minus 2x plus 2 డివైడ్ చేస్తే కోషెంట్ ఇది. సో కోషెంట్ ఏమవుతుంది, డిగ్రీ 2 తగ్గుతుంది. x square x కాన్స్టెంట్, దట్ ఈస్ 1x square plus 4x plus 1. ఓకే, ఇప్పుడు దీంతో డివైడ్ చేసాము. దీనికి సంబంధించిన రూట్స్ ఇవి రెండు ఉన్నాయి మనకి. సో ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన కోషెంట్ డివిజన్ చేయగా వచ్చినటువంటి కోషెంట్ ఇది కాబట్టి we can obtain మనకి ఇదేంటి 4th డిగ్రీ ఈక్వేషన్. దీనికి రెండు రూట్స్ ఎలాగో తెలిసిపోయినాయి, 1 + i × 1 - i. ఇంకా ఎన్ని కావాలి మనకి, రెండు రూట్స్ కాబట్టి we can obtain the remaining two roots by solving x square. దీన్ని సాల్వ్ చేయండి. x square plus 4x plus 1 is equal to 0. చూడండి ఏం రాసాము, we can obtain the remaining two roots by solving the equation. ఏముంది, అది క్వాడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ అండి. దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే మీకు ఈక్వేషన్స్ వస్తాయి. సారీ, రెండు రూట్స్ వస్తాయి. వాట్ ఆర్ ద రూట్స్ సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తాయి రూట్స్ చెప్పండి. -2 plus or minus -2 plus or minus √3. So basing on the formula -b plus or minus వేసుకుంటే వచ్చేస్తుంది. సో నేను కంప్లీట్గా చేస్తాను. సో ఇప్పుడు సాల్వ్ చేయమని చెప్పాను కదా, సాల్వ్
roots by solving the equation. And solve చేస్తే x square ఇదే కదండి. ఓకే, సో x is equal to minus b plus or minus root of given roots. So hence what are the roots? Hence solve the equation annaru kabatti hence the roots of the equation, hence the roots of the equation are okay. ఏంటో చూద్దాం. 1 plus i వాళ్ళు ఇచ్చారు. సో 1 plus i ఒకటి, దాని 1 minus i, ఇక్కడ వచ్చినటువంటి 2 minus 2 plus root 3 minus 2 minus root 3. Okay, see here. So these are complex numbers. They occur in conjugate pairs. And here, so 2 plus minus 2 plus root 3 is a set. So these are also occurring conjugate pairs. Okay, we got 4 roots of the given polynomial. Okay. Again I am going to solve some problem. One more problem here. Okay. So mathematics is very easy if you are punctual in learning. So day to day, whatever the subject is explained by the teacher, you have to follow the same thing in the home. So then it is very easy. Okay. Solve the equation. Another problem. Solve the equation. X power 4 minus 6x cube plus 11x square minus 10x plus 2 is equal to 3. Given that two plus root 3 is a root of the equation. Okay. Is a root of the equation. See the problem? What I am doing here? Solve the equation given that 2 plus root 3 is a root of the equation. So see, you can observe the polynomial equation. So observe the quotients first. Always see here. Let f of x is equal to x power 4 minus 6x cube plus 11x square. So this is our fx. Okay. Okay. So observe all the quotients. All the quotients are rational numbers. So given that 2 plus root 3 is a root of the equation. 2 plus root 3 is a surd. So it's a conjugate surd. That means 2 minus root 3 is also a root. So that's what I am writing. Okay. Given that 2 plus root 3 is a root implies 2 minus root 3 is also a root. Okay.
రూట్స్ తెలిసిపోయాయండి. ఆ రూట్స్కి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ మనం రాస్తాం. దెన్ ఇది రూట్ కాబట్టి x మైనస్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 x మైనస్ 2 ప్లస్ రూట్ 3 ఇది రూట్ కాబట్టి x మైనస్ 2 మైనస్ రూట్ 3. సో ఇది 2 ప్లస్ రూట్ 3 is a root. Therefore x minus 2 plus root 3 is a factor. Similarly 2 minus root 3 is a root. X minus 2 minus root 3 is also a factor. So the total product is a factor of f of x. ఎప్పుడైతే మనకు ఒక రూట్ తెలుస్తుందో ఆ fxకి ఒక ఫ్యాక్టర్ తెలిసినట్టు అవుతుంది. ఓకే, is a factor of f. నా సో ఈ ప్రోడక్ట్ తీసుకొని సో ఓకేనా దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తాను. x minus 2 minus root 3 this is equal to x minus 2 minus root 3 x minus 2 plus root 3. This is x minus a minus b into a plus b. See here similarly. It is minus root 3 whole square. This is x square minus 4x plus 4 minus 3. So what is the factor x square minus 4x plus 1? Okay. ఇది సో ఇది ఫ్యాక్టర్ అని చెప్పాను కాబట్టి ఈ ఫ్యాక్టర్ తోటి డివైడ్ చేస్తే మనకి ద అదర్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటో తెలుస్తుంది. సో అప్పట్లాగా now we divide f of x, okay, f of x by x square minus 4x plus 1 using Anomers method. Okay, Anomers method simplification చేద్దాం. చెప్పండి ఎఫెక్ట్స్ చూడండి. ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి కోషెంట్స్ రాద్దాం, జాగ్రత్తగా రాయాలి. 1 minus 6 11 minus 10 2. So here 0 0 here 0 0. So 4 ఇక్కడ ఏం రాయాలి చెప్పండి. 4 minus or minus 1 minus 1. So simple. Okay, 1 4 minus 2 minus 8 minus 1 minus 9 అంటే 2 8 2 0 యాడ్ చేసాను అండ్ minus 2 0. ఓకే, ఈ విధంగా వచ్చింది. Therefore fx is equal to ఒక ఫ్యాక్టర్ ఏంటి x square minus 4x plus 1. ఇంకో ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఇది డివిజన్ చేస్తే వచ్చింది ఏంటది x square minus 2x plus 2. ఓకే, ఈ విధంగా డివిజన్ చేసాం. సో ఇప్పుడు ఏంటి దీనికి సంబంధించినటువంటి ఈ ఫ్యాక్టర్కి సంబంధించిన రెండు రూట్స్ మన దగ్గర ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ రాస్తాము, ఇందాక రాస్తాం కదా. ఓకే, ఏమని రాస్తాము? we can obtain by quadratic equation అండి. రెండు రూట్స్ ఆల్రెడీ వచ్చేసాయి మనకి, రిమైనింగ్ రెండు రూట్స్ కావాలి. we can obtain the remaining two roots by solving the equation. What is the equation? X square minus 2x plus 2 is equal to 0. Okay, దాన్ని మైనస్ బి ఫార్ములా బేసిక్గా మీరు సాల్వ్ చేయండి. సాల్వ్ చేస్తే ఏమొస్తుందంటే సాల్వ్ చేస్తే x is equal to 1 plus r minus i వస్తుంది. 1 plus r minus i
Okay, these are the two roots of this equation. Hence, what are the roots? Hence, the roots are 2, 2 plus or minus root 3, and 2 plus root 3, 2 minus root 3, and 1 plus or minus 8, 1 plus 8, 1 minus 8. Okay, these are the 4 roots of the given polynomial equation. Okay. See the problem. Solve the equation. So 50-degree equation. Given that root 2 plus root 5 is one of its roots. So this is a typical one. Given that root 2 plus root 5 is one of its roots. What will, first of all, you observe that all the quotients are rational numbers. 3 minus 4, they are all rational numbers. So let fx is equal to, ఇలా రాస్తున్నాను. ఓకే, దిస్ ఇస్ అవర్ fx. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే, సో దీన్ని ఏగా అనుకోండి. సో ఈ రూట్ 2ని ఏగా అజ్యూమ్ చేసుకుంటే ఏ ప్లస్ రూట్ బి రూట్ అయితే అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది, ఏ మైనస్ రూట్ బి కూడా రూట్ అవుతుంది. ఏ మైనస్ రూట్ బి అంటే ఏంటి? సో ఇది రూట్ 2 మైనస్ రూట్ 5. అలా కాకుండా దీన్ని ఇట్లా తీసుకోండి, రూట్ 5 ప్లస్ రూట్ 2 ఇలా తీసుకోండి. ఓకే, అప్పుడు దీని కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది, రూట్ 5 మైనస్ రూట్ 2, రూట్ 5 మైనస్ రూట్ 2. సో సి హియర్, ఇది రూట్ కాబట్టి ఇది కూడా రూట్ అవుతుంది. దీని కాంజుగేట్ అంటే ఇది అవుతుంది. ఓకే, ఇప్పుడు దీన్ని రూట్ 5 ప్లస్ రూట్ 2గా రాసుకుంటే దీని కాంజుగేట్ అంటే ఇది రూట్ అవుతుంది. సో ఇది రూట్ కాబట్టి దీని కాంజుగేట్ ఏంటి, దీని కాంజుగేట్ అంటే దీన్ని ఇలా తీసుకున్నాం, రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 5గా రాస్తాం. ఓకేనా, దీని మైనస్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 5. సో దీని కాంజుగేట్ ఏమవుతుంది, మైనస్ రూట్ 2 మైనస్ రూట్. ఓకే, see here, a plus root b మనకి ఏం తెలుసు, if all the roots if all the quotients of fx are rational numbers, if a plus root b is a root, then its conjugate a minus root b is also a root. సో ఇప్పుడు రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 5 దీన్ని మనసులో ఏగా అనుకోండి, a ప్లస్ రూట్ b, a మైనస్ రూట్ b అంటే రూట్ 2 మైనస్ రూట్ 5. సో దీన్ని ఇలా రాయండి, ఇది రూట్ 5 ప్లస్ రూట్ 2గా రాసుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు ఏ ప్లస్ రూట్ బి రూట్ అయితే ఏ మైనస్ రూట్ బి రూట్ అంటే రూట్ 5 మైనస్ రూట్ 2 రూట్ అవుతుంది. సో దీన్ని మైనస్ రూట్ 2 ప్లస్ 5గా రాశాను. ఇది రూట్ అయితే ఇది ఏ ప్లస్ రూట్ బి, ఏ మైనస్ రూట్ బి. సో ఈ విధంగా మనకి చూడండి, మొత్తం రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 5, రూట్ 2 మైనస్ రూట్ 5, మైనస్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 5, మైనస్ రూట్ 2 ప్లస్ మైనస్ రూట్ 5. ఈ 4 కూడా అంటే రెండింటికి వచ్చేటువంటి అన్ని కాంబినేషన్, అన్ని సైన్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అన్ని తీసుకున్నట్టయితే, సో అంటే వాట్ ఆర్ సేయింగ్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 2 ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ 5. ఈ 4 కూడా మీకు ఈ ఈక్వేషన్కి రూట్స్ అవుతాయి అని చెప్పచ్చు. 4 రూట్స్ వచ్చేసినాయంటే ఇది 50-degree ఈక్వేషన్ కాబట్టి మనకి ఇంకొక రూట్ మనకి తెలియాల్సి ఉంది. సో కాబట్టి ఇదే రాస్తున్నాను ఇక్కడ. సిఏ we observe that quotients of fx are rational and root 2 plus root 5 is a root. Okay, is a root.
implies root 2 minus root 5. So వీటికి వచ్చే ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అన్ని కాంబినేషన్స్ రూట్స్ అవుతాయి. సో నెక్స్ట్ ఏంటది మైనస్ రూట్ 2 ప్లస్ రూట్ 5. నెక్స్ట్ మైనస్ రూట్ 2 మైనస్ రూట్ 5 are also roots of fx is equal to 0. Okay, roots of fx equal to 0. ఎప్పుడైతే ఇవి రూట్స్ అవుతాయో వాటికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టర్స్ మనం రాసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో నేను రూట్స్ ఫ్యాక్టర్స్ రాస్తాను చెప్పండి. ఇది రూట్ కాబట్టి దానికి సంబంధించినటువంటి ఫ్యాక్టర్ ఏంటి ఎక్స్ మైనస్ root 2 plus root 5. Okay. So x minus root 2 plus root 5 ఎలా రాయొచ్చు? x minus root 2 minus root 5. అలాగే x minus ఇది root 2 minus root 5. ఇది ఫ్యాక్టర్. దీన్ని ఎలా రాయొచ్చు? x minus root 2 plus root 5. Next దీన్ని x minus root 2 plus root 5. Okay, this is x plus root 2. x plus root 2 minus root 5. అలాగే x minus root 2 minus root 5. That is x plus root 2 plus root 5. Okay, so ఇవన్నీ కూడా అంటే వాట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇస్ root 2 plus root 5 రూట్ కాబట్టి x minus root 2 plus root 5 ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. అలాగా అన్నీ కూడా రాస్తాను. Therefore x minus root 2 minus root 5 దీన్ని మొత్తాన్ని ప్రోడక్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఏం రాస్తాను చూద్దాం. సో దీని మొత్తము అంటే ఇది రూట్ ఇది ఫ్యాక్టర్ ఇది మొత్తం ప్రోడక్ట్ కూడా ఫ్యాక్టర్ అవుతుంది. సో therefore x minus root 2 minus root 5 x minus root 2 plus root 5 x plus root 2 minus root 5 x plus root 2 plus root 5. సో ఈ 4 ఫ్యాక్టర్స్ మనం మల్టిప్లై చేస్తే ఏమొస్తుంది చూద్దాం. ఈ రెండు మల్టిప్లై చేస్తే x minus root 2 whole square. చూడండి a minus b a plus b a square minus b square ఇలా రాసాను. ఓకేనా చూడండి ఇది ఒకటి. సో ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి a minus b a plus b x plus root 2 whole square minus root 5 whole square. This is equal to. So మళ్ళీ వీటిని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నాను చూద్దాం. x square minus 2 root 2x plus 2. ఓకే ఇది మైనస్ 5. ఇక్కడ x square plus 2 root 2x plus 2 minus 5. This is x square minus 3 minus 2 root 2x. So this is x square minus 3 plus 2 root 2x. వీటిని మళ్ళీ మల్టిప్లై చేద్దాం. చూడండి a minus b ఇది a minus b into a plus b. Again we multiply. So that what we get, see here. So here I am multiplying once again. That is x square minus 3 whole square a square minus b square 2 root 2x whole square. This is equal to x power 4 plus 9 minus 6x square minus 8x square. This is equal to x power 4
minus 14x square plus 9. Okay. If you multiply all these factors, all the 4 factors, after simplifying, we got this one. So our given fx is of degree 5. We got a 4th degree factor. And here, what will be the quotient if we divide fx by this factor? Our quotient will be of linear factor of degree 1. Dani nenu ikkada rastanu. So okay na? Okay. ఇప్పుడు మొత్తం మల్టిప్లై చేసి ఫ్యాక్టర్ ఇంటూ ఈ విధంగా ఈ ఫామ్లోకి తెచ్చాము. నౌ లెట్ ఎఫ్ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎఫ్ఎక్స్ని దీనితో డివైడ్ చేస్తున్నాం. సో ఎఫ్ఎక్స్ అనేది 5th డిగ్రీ పాలినామియల్ కాబట్టి ఇది 4th డిగ్రీ ఫ్యాక్టర్ తోటి డివైడ్ చేస్తే మనకు పక్కన ఏమొస్తుంది లీనియర్ ఫ్యాక్టర్ ax plus b వస్తుంది. సో దిస్ ఇంప్లైస్ ఎఫ్ఎక్స్ వాట్ ఈజ్ యువర్ ఎఫ్ఎక్స్ 3x పవర్ 5 మైనస్ రాస్తున్నాను మొత్తం. So this is your fx is equal to x power 4 minus 14x square plus 9 into ax plus b. So it is very simple by equating the quotients of like terms. This is 3x power 5. ఇక్కడ ax into x power 4, ax power 5. This implies 3 is equal to what you get? A. x power 4 into x power 5, ax power 5. Okay, 3 equal to a. And ఇక్కడ last term. So 9b. What is the constant? Minus 36 is equal to 9b. b is equal to minus 4. You got a and b. Okay. So what are the roots? What are the roots? AB. AB వచ్చే AB అంటే what is the factor? What is the factor of f of x? 3x minus 4. AB values ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి 3x minus 4. Hence సో మనకి 4 రూట్స్ వచ్చాయి. మనకు వచ్చినటువంటిది ఈ ఫ్యాక్టర్ కి కరెస్పాండింగ్ రూట్ ఏంటి 4/3. ఓకే. Hence fx is equal to x power 4 minus 14x square plus 9 into 3x minus 4. What are the roots? Tell them. Hence the roots are చెప్పండి 2 plus అదేంటి root 2 plus root 5, root 2 minus root 5, minus root 2 plus root 5, minus root 2 minus root 5 and 4/3. So 5th degree equation kabatti we got 5 roots. Okay.